سڈنی واقعے پر ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ واقعے کے فوری بعد بھارت اور اسرائیل نے پاکستان پر الزام دھر دیا، لیکن آسٹریلوی پولیس نے خود تصدیق کی کہ ملزم کا تعلق بھارت سے ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے عالمی میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان خود دہشت گردی سے متاثر ملک ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بھی سڈنی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ It's a very, very sad incident. It's highly condemnable. The Prime Minister, the President, Pakistan's government categorically condemned the incident. And since Pakistan is a victim of terrorism and has remained a victim of terrorism for so many years now, and we actually know what it feels like. When the incident happened, certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan and the other one was born in Australia. There was no evidence to prove this claim, but somehow we know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms